Good evening. Welcome everybody to the Yuhrtzeit of Tati Zechron Levrocha. Who can believe that a full year passed and more? It's actually 13 months. But here we are. We'd like to begin by welcoming each and every participant tonight. If I'm offending anybody by English, entschuldigt. All our aunts and uncles that are here, nieces and nephews. We won't list any names because Baruch Hashem, there are too many. But we have a few special guests tonight who came from overseas. First and foremost, Tati's dear sister and our favorite aunt, Judy, who came in special from Eretz Yisrael. Came home special or came in? A special welcome to our dear sister Chai and our dear brother-in-law Arlo, who also came in special from Eretz Yisrael. Welcome and Mazel Tov on your milestone of doing your first shidduch. I remember when I did my first shidduch, it was very hard. As well, a very special welcome to Tati's dear friends from Hungary, who also came in special. The Velvel Pashkis and his wife Sharon, Ponya Miki and his wife Zita, and of course, last but never the least, Reb Shmuel Sabo. Tati had a very strong and close relationship and friendship with all of them, and now that we got to know them a bit better, it comes as no surprise, as each and one of them are more special than the next. Thank you to all that worked so hard the last few weeks, to prepare the Yuhrtzeit, starting with Mami. On a side note, I'll stop and say thank you, Mami, for being you. And if anyone just wants to know what a Yiddish mama and Baba is supposed to look like, stop by their apartment Thursday night and watch the supper for her starving little boys. I get Nochem and Yoni, Shai, Cheski, you're welcome. If you want to come, you can also come. Thank you to all my sisters and brothers who worked so hard to make tonight the success that it is. Just two more thank yous before we continue. One to Powell for a tremendous effort in putting the memory booklet together. It will be enjoyed over and over. And like Tati used to say, a picture's worth 1,000 words. And a special thank you to Chamaya for putting together the beautiful, beautiful kintas. He spent months working on it. Actually, he started before Tati passed away. This was a project he took upon himself a long time ago. And we're very happy to have it out in public tonight, and we will enjoy it over and over for many years. And of course, thank you for me for being the MC tonight. I really don't want to do it, but I'll do it anyway. In Seagate, where we live, we had two addresses. We had 4710 Beach 47 and 3740 Oceanic Avenue. Reuben Shul was inseparable from our childhood. And we have a Rissa Kuvit to have the Bheinich Reuben here tonight. The Rebbetzin is here. Man geben 10 Minuten zu reden ein bisschen. Es ist ganz schwer zu reden, alles heranzulegen in 10 Minuten. Aber man darf reden von einem Mensch, man darf etwas reden von... Man darf einem reden, kann man heranlegen, etwas nach paar Minuten. Ein Mensch, ich meine, jeder weiß, ich meine, dass jeder einen dort kennt. Ein Mensch, wo es jeden Tag ist gewähnt ausgenutzte Zeit, aber man will unheim zu herableigen, wie der Mensch gewähnt hat, es nehmen, beherrlich so lange, wie er gelebt. Weil, also jede Zeit gewähnt ausgenutzt.
Auch hat man Pune Kiddes, nicht ein Pune Kiddes. Dann haben gesagt, man kann nur Jugend. Man gehalten nein reden, sei für Jür. Sein durch aus der Jür halt man nein, der Mann, wenn man redet von der Mordche, redet jeder eine darin von seinem Heilige Smude, der Heilige Idee ist teure, wird gehabt überall hat gehen, hat gehabt, wo es zieht zu leiden. Ich denke, einer gesagt, ich habe Shmuel Friedman gesagt, im Smedisch haben wir noch eine Drusche. Der Pele ist noch jede Drusche, sucht eine frische Drusche, eine ganze nahe Sigi mit der Haltung für frisch. Eine nahe Sigi, was mir jetzt herangekrochen, das sieht aus wie Kili, das ist eine Sigi, was das ist alles durch alle Juden. Man redet von einer Talmud Chuchem, will ich einhören. Ich denke, einmal Tag, ein von den Drusches, wenn ich gesetzen dort, bei dem ist noch nicht gewähnt dort, ich meine, als jeder ist schon noch gewähnt dort, es vorne von den Koidische, du hast einen Tisch, und noch der Tisch ist du, eine Bime, sage du eine Mappe dort, man hat, es ist eine Jitzchok, man hat gewähnt. Und nicht mal so eine Ältere in der Saat steht dort, wie du ist in der Mordche gestanden, von 30 Jahren. Und dann ich bin der Hagbe Bänkel, ich bin geit Hagbe, dort gesetzen, ich gesetzen, man Bride, Jitzchok, gesetzen, ich bin gesetzen. Ich bin ein Bucher, ich habe damals gehalten, da Luche zu gereden, da Luche, ich denke schon allein nicht. Als Abime, wenn man das halbe teure, tun nicht leiden kann, die wir Chalab nehmen. Und man bringt jetzt das Großgetein, mit einer Drusche, das Großgetein in der Straße, und auch gleich auf der Bime. Ich bin gewohnt ein ganzer Freilich, ich weiß, ob es eine Luche zu suchen, und ich suche ihm, als man tun nicht. Ich gehe mal drei, mit der Mordche gesetzt, in Gleichleben, dort wie der Brievenpflege sitzt auf der rechten Seite. Und sagt, wir mögen nicht leiden, der Straße auf der Bime. Ich will machen, nein, die Bima haben uns gebot, mit hat nahe, aber man soll ja auch megelegen, die wir kommen. Sucht mir an Bride, sucht mir, siehst du, was meint das Talmud Chuchem? Die ganze Siege schon ausgerechnet, und alles ist schon mit Sitte von früher. Ich habe mir jetzt gefragt, ich dachte, jetzt durchstehen an eine Schale. Ich glaube, wir hatten zwei Siges, wo ich meine, als das, was ich gekannt Seile gibt. Besser von allen anderen Siges. Was jeder eine weiß, das nicht ganz so. Der erste Siege ist Hilches Zeduke, wie ein Säume geht Zeduke. Und der Zeilen, ein Wort, was man Tate pflegt, man Tate sich noch gepflegt, der Zeilen, hat gesagt, ein Wort, was hat gesagt, haben uns auf der Mordche, ich denke nicht, bei welcher Simche sie gewinnt. Ich denke nicht, bei welcher Schieres, bei Mitzwe, ich denke nicht, was sie gewinnt. Eine von den Simches, was ich denke, wenn sie später die Juden. Sie gesagt, da haben wir die Gewalt, ich gesagt, so steht, bei Ruchel in Maimi, wenn der Maße, Laie, gab etliche Kinder, riefen und sind rausgegangen, ein Tag spazieren, und hat getroffen, die Duam, Skill auf Kinder, und riefen kommt daheim, und all die Duam. Ruchel hat das gesehen, hat Ruchel gebeten, Laie, ich will es ich will die Duam. Hat Laie geämpft, ein Pusik, was ich meine, wenn es vorher gesagt wird, die Kinder in jedes Mal stellt sich auf die Kasche, jeder an der Steine schreit aus mit der Kasche. Hamad kacht euch es Ishi, Laie Oternes, das ziehen wir mit Mann, weil der Kach es kam, du ein Beni, jetzt musst du mich ziehen mit der Duam. Kodem was mich ziehen mit der Mann, jetzt nimmst du mich ziehen mit der Duam, was ist ein Joische, also ich habe Laie zerruchen. Und jeder eine stellt sich Teike hoch und fragt der Kasche, ich verstehe nicht. Laie ziehen mit der Mann, für Ruchel, oder wird das verkehrt? Der Plan gewinnt, als Ruchel geht gassen mit Yankiv. Ruchel gegangen mit Zäune Atov, und sie hat weggegeben, die Samunen von Laie. Nachher hat Laie ziehen mit dem Mann, für Ruchel. So auf dem Masach-Teritzen. Das hat noch gesagt, als Boberuf hat immer gesagt, Atach, Azoi. Nicht Atach, eine gewisse Nekede. Hat gesagt, als Boberuf hat gesagt, als der Laie, als Ruchel, wenn sie hat weggegeben, die Samunen von Laie, hat sie es weggegeben auf der Weg, als der Laie hat gut gefühlt, als der Laie in der Teufel von Ruchel. Sie sind dann gekommen auf der Weg, sie hat gesagt, weißt, ich fühle noch nicht bereit, Kasten zu. Ich meine, dass bei mir ist ein größeres Problem. Ich kann dir geben, die Samunen, ich habe nur die ist nur Sie hat gemacht, vielen Laie wie gut, als der Laie in der Teufel von Ruchel.
Also, ja, es hat auch gegangen. Mit Kiefer hat Leier gehabt, Leier gefragt. Das heißt, Mann geachtet, der Fischi, ich habe getan, ich habe genommen, jetzt nimmst du ziehen den Mann, jetzt kannst du ziehen in den Duhn. Ich denke, meine Tate hat ausgeführt damals, gesagt, als wir es erkennen, der Mordche, wie so ihr Tit hat Teufel für ein Mensch. Wie so ihr geht, so ihr Tit ist auf dem Weg. Hat ihm gelaufen, jeder Erev Shabbos, das gedenkt, Erev Shabbos, mit dem Kais, ihm gelaufen, geteilt Challes, ihm gelaufen, ganz Siegheit, ich weiß, was hat getan in den Ballerpark, ihm gegangen, geteilt, und gebeten, dass es geblieben, übrig in Bakery, hat nicht was zu tun mit dem Bet hat Teufel, die Menschen sollen nehmen die Challes, und gebeten, jedes Mal, gebringt, den pushet. Manchmal wird gefühlt, als mit dit einmal Teufel, mit dem man nimmt uns an Geset. Ich meine, es ist ein starkes Sieg, ja, so mit dit ist. In Indien, der zweite Sieg, ich so gesehen, wie sein Geburt ist. Wie so man macht, hat nicht aufgehört mit Geset zu tun. Das ist immer so. Wie man macht, gibt viel ein Mensch. Ich habe gedacht, befragt in der Gitte Juden. Befragt in der Gitte Juden, wo sie hat gemacht, viel ein Mensch. Ich will da erzählen, was hat mir gemacht, am Morgen Geräuschen. Von wenn sie gewähnt, gemacht am Morgen Geräuschen, was bringt raus. Sei die Geheimnis, es sei, was meint machen, gibt viel ein Mensch. So, sie bringt raus von allen Seiten, bringt es raus am Morgen, wer macht über die Fahrzeug. Es gewinnt die erste Mal, ich bin gefahren, kann jetzt Zerul lernen, Bucher, ich bin gefahren, kann jetzt Zerul lernen. Und also ich habe schon früh gesucht, ich habe 2 Adressen. Und ich bin gefahren, zu Zerul, versteht sich, ich bin gefahren, unsere Gesegnen mit der Mordche, ich fuhr keine Zerul, hat mitgegeben, schlicht Mitzvegeld, Taschengeld und alles mitgegeben, noch schön und begleitet, gesucht, alles gegangen. Ich bin zurückgekommen von der Zerul, das ist gewähnt, ich denke, ich pinklich der Gedanke. Donnerstag Nacht, lass mal sagen, Donnerstag Nacht, die Donnerstag noch Mittag. Der erste Mal getroffen mit der Mordche ist gewesen Shabbos in der Früh. Freitag zur Nacht sind ich gekommen, da waren sie wart. Shabbos in der Früh gewesen, der erste Mal haben wir getroffen. Meine Erwartung ist gewesen, als ich muss schon gewesen früh im Besmedrisch, und der Mordche herankommen, und er wird kommen, wir herimnehmen, als es gewesen, als frische Woche, und kiesig mit das Ruh, schon mal Leichem, Chenichel, was machst du, es gewesen, also der gewesen, der ganz, kommt sie, und fragt mir etwas Praktisches, hat sonst Milch in der Heim, die Milch, die Kabel ist ausgegangen, sonst Milch in der Heim. Ich gehe nicht in der Milch, ich gehe Mama Schapelle. Sag mir schon mal Leichem, etwas. Mama ist die Schmiss gegangen hin und zurück, ein praktischer Schmiss. Sie gegangen hin und zurück. Schon. Ich hätte vergessen, ich hatte nicht, ich weiß nicht. Geht, alles ist bescheuert. Davenen, noch ein Davenen, war Kaddisch das Kabel. Ich habe es allein nicht geleitet. Kaddisch das Kabel ist schön gestanden dort. Ich bin damals auch gestanden dort im Berg von der Bime. Ich komme von dem Platz auf der rechten Seite. Leben der Mechitze gewesen, sind ständig. Und ich komme gestanden am Platz. Ich lebe mir. Schule mal Leichen, gleich noch gerade, Schule mal Leichen. Mit dem Glätt, mit alles, Schule mal Leichen. Und ich frage, was ist das? Das heißt, fahren darf und tun wir nicht schon mal leichen. Sie schauen fahren darf und tun wir nicht schon mal leichen. Aber ich habe gesagt, mögen reden, fahren darf. Du es mögen. So, das bringt heraus, die Geheimnis, die Heilig für Mekheim, man lehnt Aluchis, Lilman, Lamen, Lischmer, Velasus, es ist nicht da, man kennt Aluchis, es ist Mekheim gewesen. Es ist nicht Mekheim gewesen, auf der Chesh, man sieht so nicht viel geht, es ist Maschen gewesen. Ich habe gekommen zu mir, gegeben dem Schul mal leichen. Was das, der Kopf im Meuch pflegt liegen, wie er so zu machen, vielen gibt ein Mensch. Vielleicht macht er mich beides. Mir gedenkt, gestanden. Ja, so ausgeriefen dem Nummer, jenems Nummer. Und man hat ausgeriefen, eine gewisse Gegend, zu 3-4 Menschen besitzen auf derselben Tisch. Hat er sicher gemacht, darf suchen eine andere Mensch auch jetzt, weil jeder hat mir gesagt, außer mich, ich halte den Kopf auf jeden Menschen, jede Sache da reingekommen, wie soll zu teilen Gebieten, soll sein pinkt, soll ausgerechnet, soll sich balancieren, also jeder soll sich fühlen, mechibedig in Git. Ich will sehen mit einem Kavune, ein bisschen schon immer mal im Zahn, was ich kenne. Ich will sehen mit einer gewissen Kavune, mit einer gewissen Mädchen,
Warte, man will reden von dem noch so viel zu reden, für sein Chochme, für sein Teure, von den Ideen, von der Kinnich, von der Teure, was hat Twille, so mit dem Seifen, wie hat alles geschrieben, wie es noch du hast Sach lassen, muss noch du hast Sach zu reden. Und sie haben mit einer gewissen Kinder, an der Kinder noch Schuhe. Der Chateve ist, als wenn sie du am Spiel mit der Nischpe, also der Chateve, der Antrecht, der Spiel hat eine halbe zu der Nischpe, mehr wie der Nischpe hat zu der Spiel. Noch einmal, muss man sagen. Einer, was geht für der Zweite, ist der, was geht, hat der, was bekommt, eine größere Abel, hat mehr liebt der Mensch, was bekommt es, mehr wie der Mensch bekommt, hat liebt der, was geht es. Ein ganzes Heppich von dem Gehäuse von Spuren. Kennen wir an, Tata sein Kind, ja. Tata arbeitet sich hier, arbeitet den ganzen Tag, kommt daheim und hilft und geht Geld und alles. Und hat dem Kind lieb 10 Mal, 100 Mal mehr, wie der Kind hat lieb dem Tal. Ja, also der Rebbe zahlt Talmud, also ist, ja, Schatchen zu dem, was, der Schatchen gedenkt halbig jene Mensch, geht von der Geld. Ich habe mir ausgeführt, ich habe sie geholfen, ich habe geholfen, ich habe reingerufen, er geht fort. Der Mensch, was, der Kind ist, oh ja, der Nein, die angewartet. Und der Chateve ist, als der Mensch, was geht, da kommt der halbe mehr zu ihm. Was soll ich bald zu kaufen? Der, was geht zu ducken, der Neuesten hat mehr lieb dem Kabel, wie der Kabel hat lieb dem Neuesten. Das ist der Chateve, das ist heppig von Spuren. Ist du einmal, was du haben jetzt mitgesehen, wie ein Mensch geht hake zu ducken, tut geistet, aber behält es, keiner sieht es nicht. Sie geht es, Matten Beseisse, der ging alle Pilz, es kommt mit $1.000 Matten Beseisse. Wieso ist es noch, geht es behalten, hat sich mit Frie geschmiest, als hat es gemacht in einem Film. Keiner hält nicht mit sonst zu duckes. So du eine Sache, muss das kann man nicht behalten, und das hat man gesehen bei der Mordche in Größen. Der Heilig Ahavas Yisroel, was kommt heraus davon, wenn noch so viel Tina, so viel Teufels, so viele Menschen, beklau, überprat, bekimmt, hat auf Peter Chateve, bekimmt der Ahavas Yisroel. Diese Sache hat er nicht gekannt behalten. Das hat er gekannt, seine Ahavas zu jede Jid, von groß bis klein, von allen Sorten, und allen Minen, und allen. Das hat er nicht gekannt behalten, von keinem. So, was hat getan, weiß man nicht. Aber das hat man gesehen auf der Morde gefangen. Im Samen, da kann man schon mal nochmal liehen. So, als es geht durch die Jür, steht das Wurm, tauscht sich ein bisschen, der Mahallig als... Schon gekommen jetzt jedes Wort teure, geht auf seinen Cash, wenn man nicht von seinem Wurm. Ich sage, du friedlich, wenn ich schon kein Tal, ich nehme schon ein, der alle kann reißen. Dann warten wir, die ganze Seife kommt heraus, dann soll ich es nehmen. Und dann soll ich es mit schon durchziehen. Also ich habe eine ganze Box. Ich habe kapunen. Ich habe Tag den Schum soll mal lesen, so Michael seine alle Kinder in einiglich und alle nicht spielen, mal spielen, soll es alles durch dann Tag zum Schiff, das kann nicht gießen meisten. Schkoy, der Penig. Mama's gered wie Azin. Thank you. The Kavuna was only to mention guests who came from overseas, but there are so many Chushiva people here that we just have to mention. Loish Velisham, Pshima Meir, came especially from Lakewood. He started his friend from Seagate, but it started back in Telgi, in Cleveland, Ohio. And personally, I'm Makaturf to you. Thank you. About Yitzchak Adler, Tati's Chavisa for 30 years. Shmuel Papa, Tati's tenant for 30 years. Mr. Gavril from the bakery. Feli Orban, I'm sorry I didn't get you before. Feli Orban. Welcome. Our next speaker is going to be Tati's Chavisa. Even as a kid, I didn't understand how you could do it. After the Seuda Friday night, instead of going to sleep, Tati would get up and leave the house. Or some weeks, you'd go to sleep for a half hour and then leave the house. I don't know how it's humanly possible to do such a thing.
But for over 30 years, Tati had released a Friday night to Yuhrtzeit Adler. Tati used to always say the story when Harav took over the shul in Seagate. He was worried about the Mogen David on the Bina. Rabbi Yabayeli had a Mogen David from Kehelis Maria. And Tati always said how Rabbi Ruben walked in and he said, Azai Yiddish is symbol. From generation to generation, when Rabbi Yitzchak wanted to redo the cover to the Bima last year, I was in touch with Rabbi Heinrich, and Rabbi Heinrich told me the same thing. The Mogen David, the Ms. Bladen. They didn't even have a Mogen David in the showroom in Borough Park. We had to find it on the computer, but we got it. Thank you, Rabbi Yitzchak, the beautiful cover and beautiful cover to Tati Yuhrtzeit. Be a big cover to the family of Rabbi Yitzchak to say a few words. Thank you. I think we'll just mention that the Chavrusha was to the credit of Mr. Freund. Both sides of the Mechitza, please. A few minutes, please. A few minutes. Who basically recommended that we move to Seagate in 1984. We daven by Rabbi Rubin, and he also recommended that the Mordche Shmuel Yonasan would be a good chavrusa. So from 1984 till 2024, with some little breaks, is more like 40 years, not 30 years. Arba'im shana al kut b'dor. Maybe we could say it's almost 40 years because the last house that we lived in, that Reb Mordche used to come, and I have to apologize to his Rebbitzin because sometimes he would get so fatigued in learning, he would come home after 1 in the morning, and she would leave the house to meet him, and she would see us walking. The address that we're now is 3907. 39 years, the 7th day, Shabbos. The Ben Ish Chai says what you learn and what you daven on Shabbos is worth 1,000 times what you do in the week. So I probably have more of a connection with Mordche than anybody else in the world because I don't think anyone does this 1,000 times. Okay. Last year people mentioned that the Beis Medrash was his home and his home was a Beis Medrash. So we know that parents have a Ruach HaKodesh when they name their child. And I think the names Mordechai, Shmuel, Yonasan exemplifies this. Mordechai comes from Mordechai Tzaddik is from which Shevet? Which Shevet is Mordechai from? Binyamin. Mordechai Tzaddik was a member of the Sanhedrin, and because he was involved with the Klal, he went down a little madrega. Our Mordche was said to have been able to become a big Rosh Hashiva, and said he did his Olam HaChesed, etc., etc., etc. So Mordechai could reflect the learning and the possibilities of being way up there in learning. His last name is Yonasan. Yonasan was from which Shevet? Shaul's son, Binyamin. Yonasan and David are the exemplify the best of friendships. Our Mordche Shmuel Yonasan was known to be the best of friends to everybody, myself included, but everybody. You can have dozens and hundreds and mistamah thousands of stories, also from Shevet Binyamin. So we see, Binyamin was actually the first Shevet to jump into the Yam Suf after Yetzias Mitzrayim. What happened? Sari Yehuda pelted Binyamin, and the Shevet came out. There were enough of them, they came out. And Yehuda went in, and that's where we have the story of Nachshon. What was the reward for Shevet Binyamin? As we see, is exemplified by the names Mordechai and Yonasan. The Kodesh HaKadoshim, the most chashivest part of the Beis HaMikdash was in Chelik Binyamin. And Mistama, the parents, had a connection with upstairs to realize this. And that's the way we could say our Mordechai Shmuel Yonasan, his home was a Beis Medrash. We know Beis Medrash, Beis Knesset is a Mikdash Me'at. Let's go to the third name, Shmuel. What Shevet was Shmuel from? Levi.
Who was the Shevet that did the Avodah in the Beis HaMikdash? Shevet Levi, whether it's a Levi or as a Kohen. We also know that Shmuel is considered equivalent to Moshe ve'Aaron. Moshe ve'Nuchayanov, u'Shmuel be'Koirei Shemoi. So we see Shmuel, why was he considered so big? Because on his own time, without any recompense, he went around Eretz Yisrael to Mekarav Yidden and give them what they needed spiritually. Our Mordche Shmuel Yonasan did the same thing. He went back to Hungary, to his childhood friends, and was Mekarav them and learned with them over and over and over again, just like a Shmuel. So I think we could realize that the parents of Mordche Shmuel Yonasan were very special in giving him these names. If we take out the Oisius, they're worth hundreds from his name. Take the Reish out of Mordechai. Take the Shin out of Shmuel. Take the Tav out of Yonasan. Mordechai is left with Medake, like Medake Yisurim. Whether in Hungary, when he was deathly ill, his mother was found to be on the streets of Tokai crying that her son Mordechai was sick. One of the relatives, acquaintances in Tokai said, "What's wrong?" And she explained he had an infection they didn't give much hope for. And what happens, the acquaintance pulls out from America a vial of powdered penicillin. That's what was given to Mordche to have him achieve what he achieved in life. And then you had the Gullus of Los Angeles and Denver and finally Brooklyn. And then he had his Yisurim at the end of his life. That's Medake. Mordechai without the big, without the fancy big things. Shmuel, take out the Shin from Shmuel. You're left with Oisius Ulam. Ulam is how we refer to parts of Beis HaMikdash. Here we go again. Now Mordechai's home was the Beis HaMikdash, which is a Mikdash cotton. Take out the Tav of Yonasan, and you're left with Yinoin. Yinoin is an appellation from Mashiach Tzidkenu. When you have a friendship from a Mordche Shmuel Yonasan, and you have someone who's so makbid in the covet of everybody, this is what will bring us to Yinoin, B'Shal Toyim Slachas. One of the main, what's interesting is one of the big mechabrim that he was holding close to was Dubner Magid. He always mentioned Dubner Magid. I saw two places. Either Dubner Magid's Yuhrtzeit is the 16th of Teves or the 17th. 17 is Mordche Yishmael Yonasan. There's a connection, whether it's from a few hours or at the same time, he has a connection. His Yuhrtzeit, Yudzayin Teves, is Toiv Teves. Why the double lashon of Toiv? How many people do you know have a Yuhrtzeit with a double lashon of Toiv? But Mordche was Toiv L'Makoim and Toiv L'Brios. And this is what shows with his Yuhrtzeit. We'll mention a couple of Alshufs that we learned, since that was also a big thing that we learned. We were learning in Alshuf that regular rain that we get, which is from Big Nisim, is like an Isha Hara Liznunim, when someone has improper relationships. What happens when the Yidden are considered to be doing the right thing? We get Shelek from Shmei Shemayim. When we were learning that Friday night, the world was abuzz with media reports, newspapers, radio reports. There was a scientist called Dr. Frank from Iowa. He took fancy cameras with high-resolution films, and he made a cheshbon that coming from outer space were hundreds of house-sized snowballs coming and hitting our atmosphere every single day. Obviously, the water evaporated. Otherwise, to get hit by a snowball the size of a house wouldn't be cute. Everyone called this Dr. Frank a Meshuggah. 10 years later, he had the last laugh. Better cameras, more high-resolution film, and it was all over in the news. What was very interesting, Hashem sending us a message. The same week we were learning this Friday night, that's the week that this came out. I think the family has Newsweek magazine, where from Mordche's footnotes, referencing Medrash about this kind of thing. We don't understand, Chazal understand, and then we catch up.
will speak one more thing. By his Levaya last year in New Jersey, it was freezing cold winter. Whoever was there will remember something unbelievable happened. The sun came out. People had to take off their coats and jackets. I don't know who remembers this. I remember this. We say, Tzadikim the Misosan, right, are bigger than in Chayayim. Just today, we're thinking about this, and what do we see? In Haftorah in 3 weeks, in Shoftim, the end of Shoftim, we have Shiras Devaira. The Harav Kitseis Hashemesh Bigvurasoi. Mordche was able to bring out the Shemesh Bigvurasoi, that people had to take off their winter coats and jackets. So what does the Alshach say about this? The Harav Kitseis Hashemesh Bigvurasoi. It talks about those who are Ne'lovin Ve'ein Anoilvin. They can get embarrassed, they don't embarrass other people. Oisin me'ava, whatever they do, Torah, mitzvahs, chesed, they do from love. Usmeichim b'yisurim, and even though they're afflicted with the yisurim, they are happy and not complaining. We know Reb Mordche, the last years after the stroke, he had yisurim. We can't fool ourselves. Did we hear a complaint? No. Was he as happy himself? Yes. Was he doing his chasadim and learning, etc.? Yes. So what's going on here? So he brings down that the sun has a nartik, has a wrapping, a covering. And we know that when Avram Avinu was healing from his bris, Hashem took the shemesh out of nartika to make it very hot. Why is the shemesh in a nartik? Why is it protected like that? Because if the sun would be out of its envelopment, its envelope, we would not be able to sustain life. Mordche had mentioned this many times, that the sun is exactly where it's supposed to be. What's interesting is, they bring down from Medrash that there's a brecha in the rakia. There's a pool of water. I don't know if it's related to the snowballs that are coming from heaven, that they become pools of water or not. But it causes the sun to weaken. And why? So the world can take this sun. What happens? So the sun is willing to suffer, not to have its full glory revealed, so the world can survive. A tzaddik can have yisurim because of avoin hadoyer. The doyer is not perfect. We all know what we have to correct. And a tzaddik will go through yisurim. However, when the tzaddik's neshama leaves the body, then we say it's compared to the sun out of its nartik, out of its envelope. Because then his full light comes, and no one can understand it but Hashem, except we got a hint by his Levaya with the sun coming out. We say that Misas Tzadikim is like Yom Kippur. So a question is asked, why on Yom Kippur, we just finished, we just got rid of all of Averis, Miyatz Hashem, right away we say the Hurachum. One of the answers we heard from Ramelech today is, if you have this kapara, and I would say not only Yom Kippur, but after Misas Tzadikim, if you become the same person, set in your old ways, that's the Behurach Miyachaper. We have to realize we have to achieve kapara. What's the lesson? We all have to learn to be better and to accept that Tzaddik Lev Mordche Shmuel Yonasan went through Yisurim for us, and that we should improve. It's now Shoivivim. People used to fast. People are too weak to fast. But we know if you give of an oila one part of the body, the whole animal, the whole behemoth becomes kodesh for an oila. If we can't fast, but we do one thing with one part of our body, whether we guard our eyes, whether we guard our lips and tongue, it's like we did a whole tshuva. The schus of Mordche Shmuel Yonasan should beistai us until we're zeiche to yinoin. I'm sorry everybody, tonight's about speeches. I'm schuldigt. The last year, many things have been done to the Nishmas Tatis Neshama, including the Brachas project by Shlomo Ruch's daughter Chani Reichman, as well the family banded together in the beautiful way of Achdus. We were Messiah Shishta the Mishnah,
Mitzvah Shai will come up in a minute or two to make the siyum. Last year, when we were sitting Shiva, my Yeshiva called me up to be Menachem Uvel, and the words he told me were, your father needs you now more than ever. In the words of a friend of mine, every Mishnah learned, Nishmas, your father or anybody is like sending $1 million check every single day. So Malam Kodesh, we would like to roll out this year Siyum of Shas Bavli. If you look around the hall, Baruch Hashem, sa größe Mishpucha, ganz feine Talmidei Chacham do. It comes out to around 35 to 40 blot for each individual. That's less than a blot a week. And it's not only for family. It's a project for the men and for the Buchalim, but the women are not exempt. The women have to encourage their husbands, brothers, sons, uncles, shvugers, grandfathers. And if we do that, and if we're able to Messiah Shas, it could be a beautiful, beautiful achdus that will bring to the family, will be unmeasurable. I'd like to call up Reb Shai, to make the siyum Mishnayos. Kom je beschieben leider Yusa Kodesh Baruch Hu Hanchel von Tzadik Betzadik Shlosh Mais Besira Lumois. Der Eibischte geht geben für jede Tzadik 310 Welten. So that Tanin is Masber that as the Mishnah is telling us the Schaf from Tzadik in Oilem Abu, as nem alle Hainus von der Welt and multiply by 310 times, and this is a Tzadik at kriegen of the next Welt. Shneima na Hanchel haben Yaish mit Zesai Mamalai. Omer B'Shem Mechalafta, the Mutzik Kishbuch, Kimachzi Baruch Yisur La Shulayim, as the Eibishte is Masber the Hemshech, that the Eibishte will geben for a Tzadik, but first in order to be able to contain all this Bruch, there was a Shulayim, Sherem Hashem Moiz Lamit, and then Hashem Yivurach Salam B'Shulayim. Hadlach Sayyid Ha'az, Shis the Mishnah, Hadna Lach Sayyid Ha'az, Shis the Mishnah, Dat Chalom, Yus Nashim Menach, Said the house is in the mission to slash Madame the Baum, Lucy. Hanna said the house is in the mission of the Chalon, that Chalon said the house is in the mission of that Chalon, the slash Madame said the house is in the mission of slash Madame the Baum, Lucy. Hadna Allah said the house is in the mission of the Chalon, that Chalon said the house is in the mission of the Chalon, the slash Madame said the house is in the mission of slash Madame the Baum, Lucy. Harav nu Adonai lang is divers Ross to finish his song by Shmuel. Meneer Gluna Nachem Tzetzuayin Chmais Tzetzuayin Kliner de Shnei Chulen Tzesech Bishma Ma'oivet Chakmayin Mitzesech Eloi Milid Dibis Mechikech Mal Le'avish Loi Mesh Kideichu Kivam Chiyisin Ben Chatu Adonai L'Mai Chikechu Umayin Say the word Moedem L'Fneichu Adonai L'Hai L'Avosai Shesam Techel Kimirsh Besmedu Shesam Techel Kimirsh B'Kulois Shanim Ma'ashkim Ma'ashkim Hanim Ma'ashkim L'Vitayim Ma'ashkim L'Vitayim Menuma V'Mamaylim Menuma Mekabel Scham V'Mamaylim Mekabel Scham Nidaz and Lutzen אני לא צריך היה למובן מיתון והשאר שני מהתונים והשאר סעשתם ממנו ביחסי מים אני אהבת הבוח. ירוצים מפניך ואדוני לא אוהב על הבויס כשם שסתן לסיים סתאז ושיסית משן כת לסיים להס לסור ומחלם סיימם. ללמוד על הלמה מתוך חכום ולשמע ולעס ולקיים סכדור יסלמת היסך באהב ולסחיס כל תנום וסליד החכום ולסכום לסייד כהרס. וכל הסכום שלמד ים עלי לזרי בזה זרי שתום שתן וקדש בפנימי בזרי בזה זרי מעט ומדוי למליקיים ומיק ושגוז וסלח ותן חויס ושת ותשמליכו Pakistan is a great gebied bij Mego. We zien van Gusnois Gaien. Eigenlijk gaan we weer met spelen zo goed en dan met een dan weer goed samen met Seuda. Seuda Shmai Abo. Leob de Brise. Kisarias Bekuna Bishika. Ja, ich habe mir mal eine Bekannte von Weiß Israel. Und dann Kule mit Yomai. Ja, Shmai Abo. Isado Shmai Kishurichi. Reine Bekabus Shirus Bishmus Merachamus Yomai. Israel Rabu Al-Tabdai Al-Kabila Tabdai. Monos Merais Libas Medail Falasabasa. Ja, hij loopt nog gewoon zo'n raam beginnen met gisteren Ahmed. Ga je liegen zo de wieg uit de koele weer de besmaak jaren de miljoenmaai. Ja, hij is zo'n raam met de mij we gaan het ook rijden ook bij Israël de miljoenmaai.
First issue of the Grove of Yashon, Yashon, I want to say, to a Sache, so you need to wait in this hand by Nacht, there's plenty of speakers. I want to say almost 2 words, zwei kleine Middes, I think it's appropriate. We just Messiah in the Mishnah is as Shemi Werech Samer Bashulayim. So we all know Tati didn't leave it Savua, but the Chomish Aphidim, the Seifer Yoini found us after Tati was Nifta, where he wrote 5 Chedishim every day. So the last thing he wrote, a falsche Shulam is besser wie echte Machloike. So just to make a shtickle lauda, whoever knew Tati knew that Tati and falsch didn't go together. He was a very genuine person, and he couldn't be soivel, something that's not emes. So was heißt falsche Shulam? The falsche Shulam meinach is a emesige Shulam, well, it came from the middle from Vatrunis. Basically, Tati was a king in the midst of Vatrunis, never kept a grudge, and never was always mevata. Normally he had an echte Shulam mit jeden einen. One more thing, letzte Woche in the Seder steht in the Pusik, when Yosef Atzadik, when Yosef came to Yankov, Besaf Chayev, so Yankov said, V'yoyim Yisula Yosef R'ai Paneicha Le'Farolti V'ina Ereos K'Lekim Gamma Zerechu. Gesehen des Sifs Atzadik zog, als wie kommt an der Pusik jetzt? Yankov dank der Eibischte for saying Yosef. This is 17 years late. Getroffen Yosef and the Kinder many years ago. Zogt als gewöhnlicher Mensch, kijkt naar geestig van nog een mens, van de Eibischte helft de mensen los van het Zude. De eerste wacht, de eerste goeie, dankte de Eibischte 2 geduschen, 4 geduschen, maar die vergeet ze bijna. De Janke Wini had ongehouden de akkoede, de makatoibe van de Eibischte, de Atsaf Chaim, 17 uur später. En toen had hij midden, hij was always eibig gedankt en eibig makatoibe geweest, kan man vergessen, was man had hem geteen. Basically, we'll danken für die ganze Besproche, von Mitzrak, von Shedus and the Siyam Hashas. It's going to hold everybody together, alle Kinder, alle Chawairim, be able to come back a year from now, machen Siyam Hashas. Tati's, gefragt allemaal zo, je kan zeggen met ze maken Siyam Hashas. Ik ben het ja zeggen geweest, but ze zeggen zeker dat het een schmoesoi. En ik wil danken Mami voor unalten besprochen for Zafanem. And last but not least, danke Cheski for alles we send them care. There's one thank you that Mitzvah left out. I just wanted to bring it out as everybody knows Tati was a very big Talmud Chochem, and it got große Schiefes, but you know, the Sechese that he had, and he had his responsibilities, and Yoidi came after Tati passed away and started combing through the Svurim and endless koiches. The späte Nacht, his mommy tells me Yoidi's coming out. He's looking for this sefer, for that sefer. It's the Svus he's holding up Tati Sheifis in Sachen mit Herren von Tati all the years, but ich habe es nicht verstanden. But now everything is coming out. Well, danke Yoidi, Beshem die ganze Besproche. For all his hard work. Danke noch für jeden von Kindern. Sechsam, wie es going to say, mein Junge. He will sing Tati's national anthem. Rescue? Oh, do it. After Tati's national anthem, which is Seuda Kokosh, if Shmuel got singen, make Shafei. Second leg. Second leg. Okay, I'm sorry. I was looking around a little bit on the songs Shinnok and Salakakash to see if there's any Makar, any that the Azukok album. We had the Seuda. I wanted to see if anyone talks about it. I came across in a Yuhrtzeit cipher where they're writing there about the Yuhrtzeit. I think it's Imre Chaim or could be the Shias Mordche, what he was speaking one Friday night, and
I want to just, he said, he attached the pusik. Yaakov told the Shuten, Chilachem mizimna seudet, v'simi bekleichen. So attached da so, Chias and Aginim shalu henichi yoisem bekleichen, zimdi boem shidus of Shpochis Hashem yizburech, so mezing b'da'ay b'shte, v'yaviem minche le'ish la Hashem yizburech, le'ish, look at ish got the eye b'shte Hashem ish mechomu. He goes, I skipped the beginning. Because that he's talking it on the Hungarian. He starts off that he's talking. It's on the Shirnak and Salakaka Shechedoyim, which is going on second Ochel, where Shmuel and Zosgling in Hungarian. Zaiti he had told us a few times when we went to Shabbos, we would go and Laibi, Yiddi, and me and Yiddi, and Zaiti was always very busy. 4 years. He was always busy then that we have to sing it, and we have to know it, and we have to mefasim it. So we try, and hopefully everyone else will also try. We'll start with Salakaka, Shirnak, and then we'll be mechaber the Shmuel Sabo from Budapest, Ungarin, to sing a second legend. Salakaka Shema Ma'id Megvirad Ma Seuda Shek Mezobe Sheitaled Modan Seuda Shek Mezobe Sheitaled Modan Edemichada Modan Edemichada Modan Shargalava Seuda Sayo Engem Modan Shargalava Seuda Sayo Engem Modan Edevar Babam Var Edevar Babam Var Oyo Ishten Nekedrende Niyad Lasegman Oyo Ishten Nekedrende Niyad Lasegman Edemika Lasazman Edemika Lasazman Shibona Megdash Akal Lasazman Yibona Megdash Akal Lasazman Edemiyet Ninch Azman Mevnei Chatwayni Gelinim Yatzayni Azayt Ninch Azman Gelinim Yatzayni Azayt Ninch Azman Edemikal Lasazman Ayibona Megdash Itzion Malay Megdash Itzion Malay Akal Lasazman Shina Kedina Avranya Panas Kadma Ayuasam Hey, the morning back against the Yana. All yon saying that you are not, all yon saying that you are not. I got the East Felali. One mega Bakaraba, Chucky Gosadni. One mega Bakaraba, Chucky Gosadni. It Felali, who are you at it Telali? Tavasada, Amekshen Bay, Avat, Tavasada, Amekshen Bay, the Von Kate Hete, Vadish Haram, Samadamad, Idevadam, Samadamad, Idevadam. Hey, the Imagine, I
Alla taran Teilan Uz Samaratan Ada Samara the Yonapot Edes Kedves Kispotaram Yoayimba Anekaram Yoayimba Anekaram the endless Yoayimba Namdas Gaya the endless Gaya Yoayimba Namdas Gaya Shmuel Shkoyer für ich Tokoi. Cheskel Jakob du mit Berkovitz. Der ist an der Zeuge gewesen, zu sehen, Shabbos in Tokoi. Cheskel walked through every street in Tokoi with a hat saying, Rosh Hakol de Tokoi. Alle Goem soll sehen, Tokoi belongt von ihm, von der Mishpucha. We had the schis to spend Shabbos in Tokoi, and of course we had the schis to have the Shmuel with us. And the Shmuel taught us a new song, which we never knew. And it's beautiful. Auch eine von den Beginnen von der Heilige Kala B'Tzadik. And it's a heilige Shem Ning. There's Hungarian and written in the olive bites on both, on double-sided, whichever one's easier for you. Our next speaker is a surprise speaker because we usually don't invite the next generation to talk. But Heyois Chamai did such a wonderful job. He showed his koiches and he showed his talent, what he can pull off. Yeah. Be a good support for the family of Chamai to come up, Zugna Provated, and beshiss his father, because really Chesky is supposed to talk. But he's giving it over to Chamai. Chamai, no? Selebe a Yuhrtzeit von Seid in Nifte geworden. Ich habe getracht, man sieht bei Chaneke, als in der Nacht sieht man als Sach, Nissen muss geschehen, zu dienen, durch die Schäufte, in der Meluchem. Alles klingt Nes Chaneke machen als Seid, und Nes Chaneke jede Jure in Leben. Es war wichtig, die Schlei gesucht in Kedisch zu Chaneke, als alle Nissen muss geschehen zu dienen, was macht ich kann sagen auf dem, es war der nächste Jahr, sie kommen in der Schule nach Chedes, ist nicht gewähnt kann Ruhe, ist nicht gewähnt kann, ist nicht geblieben Regime, als alles ist der nächste Jahr, Frischkeit, so über heute sein, so machen noch eine Seite zu dem Nest. Sie gehen ein Nest auf ein Uhr, wahrscheinlich in Chaneke, in Pieren, weil sucht ihr dort,
jede Jahr Chaneke kommt noch einmal die Uhr und als Spur, wo sie gehen Bescheid, kommt jede Jahr noch einmal. Aber ich trage auch, dass ein Jahr von der Nifte geworden. Und eine Yuhrtzeit ist Kiwaye. Wir sehen, wie so es dort gegangen der Jahr. Ist Kiwaye, wer die Menschen gewähnt, wer die Nifte gewähnt. Ist, wir sehen, von der Seite Nifte geworden. Wir gesetzen dort ein Schiff in Seagate. Und wir gesehen dort alles Schulen, wo sei die gelebt, alles an der Kurs. Und in Juni vorausgegangen die Chemisch, in gewissen für jede Meinung, sei das Chemisch, das gelernt alle Juden in Kleinstücken alles an der Kurs dürfen. Und in keinem Stück bleibt Juni, der will rausgeben, sei dieser Kurs oder Chemisch. Kein Stück bleibt, dass dort eine ganze Juni, jede Woche, hat Juni rausgegeben nach Gillian. Als scheine Licke jede Woche. Ich halte ein bisschen mit, so Juni nicht rausgeben. Sie liegt eine Sache Arbeit nehmen. Sei es eine Arbeit. Ich habe gleich besucht, dass der Chovetz Sinn schreibt in einem Brief. Schreibt in seiner Seite, rausgeben ein Todes von Chovetz Also, ich gefragt der Chovetz wer geht appreciate die Arbeit, das ist angelegt in Mischen Brüder? Wer wird wissen, wie sich Arbeit daran in Mischen Brüder? Ich habe es gesetzt, Nächte bei Nacht, in geschrieben jede Bier, Woche, jede Schale ziehen. Wer wird wissen, die Arbeit, das ist angelegt? Aber ich habe es geämpft, muss schon meine Bahn, als wer weiß, wie sich Arbeit, die Menschen haben gehört, die Bahnmaschine ist, von angelegt in dem, aber an der Bahn fühlt. Es kommt uns zu der Destination, die Menschen sind zufrieden, Menschen kommen uns, wie sie davon umkommen. Und das ist die größte nur für die Gebot der Menschen. Das ist dieselbe Sache. Hat ich gesagt, als einer kleine Menschen Brüder und rauskommen mit der Aluche, wo sie wissen, der Aluche, was man darf zitieren, das ist mein größter nur. Wegen dem habe ich schon in der Zeit, ich darf nicht mehr so wissen, das ist die Schale von der Idee. Selbe Sache. Oft mit dem Moment, der mit der Nur geht, wo es Juni rausgehen, jede Woche, jede Jontef. Und das hat mich auch inspiriert. Sie enden die Lunge Arbeit rausgehen. Ich habe umgehend Arbeit nach dem, Schachseite gelebt. Jeder weiß, wieso ich sei die Quote sei, wie sei die Liga der Seite. Und für die Beten sei die so noch kein Borg in der Lumische Lade. Und jetzt ist gewollt, ich wollte sagen, der Ranking in der sei die Liga der Seite, der Toiles mit der History. Ich sei die Meditation, sei die connected mit der Gdolius Ruhe von Ingrische Gdolius Ruhe, Ingrische Jeden. Sei die connected mit Ingrid, gelebt mit Ingrid. Und ich habe gefühlt, dass das erscheint sich herauszugeben, sei dieses Legacy auf der Lumische Lade. Und jede Woche pflege ich Ostern, Jonis Kinder, ich pflege sich gegeben nach 16 der Juni. Und eigentlich bin ich gesucht, als ich habe nicht geredet sein wegen dem, ich habe gesucht, dass ich habe die Kita-Meister Touren mit der Chaga Peisig, ich habe nicht rausgegeben. Und ich habe gesucht, als Seidi bringt Joni bringt von Seidi Seife, Uri ist so, dass bei jetzt in Organi der Mitzvah Koyer. So Seidi bringt der famous Stickel von der Gutes Prag. Dus Seidi fragt was, na Gutes Prag steht, als man nimmt die indische Matze, und wie ich nur Leo der Tike bei Jurch und die Jahre bedeutet Bruch. In Koyer steigt nicht dort, man macht das Sandwich. Von Koyer, man nimmt zwei Matzes, man legt inzwischen de moeder, und dann legt auch die moeder auf am Matze und man esst es. So sei die fragt noch heute, jetzt weiß man macht das Sandwich in zwei Matzes. So der Rosh Koyer, ich bin gesagt, als ich machte, bevor ich gesehen, als wir bis 200 Jahre
sind in der Matzes gewähnt Sach dicker und gewähnt Sach weicher. Die Hand. 200 Jahre kommt es getauscht werden. Meine kommt aus, ein gutes Prag ist fahrt 200 Jahre ist Giraffe nehmen 2 Stücke Matze und machen ein Sandwich, und dann wir nehmen ein Stück Matze und gefolgt. Und basically das gefolgt, so sie werden dieselbe Sache. Noch später, die Matze zu werden dünner und mehr crispier, und dann ist es geworden anders. Ja. Darf man sie kachen und halten und machen 2 Stücke. Wenn man trägt sich, kann man sehen, dass die noch gehasst, sei die mit dem Keul, sei die mehr ein Stück auf meine, mehr auf der Rasche Keul. Man sieht, wie Sache ist umgekommen im Leben. Zana Balbus, arbeiten in Kenia im Team, wenn es fest ist, nach viele Wochen, so ist auch umgekommen im Leben. Und ihr kennt also, ich sage, stell dir vor, man sagt, ob wir blieben lehnen in den Keul, ihr habt aufgewachsen, a Guanade. Und auch viele sei die Paki gewonnen auf Bus und gegangen arbeiten. Der Mann zum Teure, der sie gekannt ist eigentlich schade. Man sagt, hier haben wir sie kicken, die Schuhe und sehen. Wir können rausgeben, eine ganze Seife. Und sei das Billigung, sie gestimmt mit Geduld ist Ruhe. Ich habe gesehen, als sei die schwer, sei die Korn. Man geht da mit, ich weiß, ich bin People, weil der Fleck schicken Geld zu der Wohnung durch sei die. Und es schickt auf Seite, weil er gebeten Seite, soll schicken Geld, man muss mit seinem Ruf. Und soll schreiben mit Chedische Teure, mit keinem Ruf auch. Schaß, gibt Geld, soll schreiben mit Chedische Teure. Es tut ein paar, eine ganze File, so dick, von Briefen, wo Seite, und geschrieben sich durch die Ruhe, in Nummer für sein Schwert. Chedische Teure, nicht sich bleiben, muss gleich vorhand. Schon next week kann rausgeben, noch ein Kind ist. Es ist endlos, was man kann rausgeben von seinen Sachen. Ihr seht, als sag mal, Joni schreibt, ziehen und sagen, Joni ist, ihr seht, als die schreibt, ziehen, der Ei, Maschig sagt, die schon, so okay, zeichnet sich ein anderes Schulem, und Joni sagt, um nicht zu treffen, die Seife, weiß nicht, wie sie liegt. Sei dies Teure ist also wie ein Puzzle, alles ist connected, alles in der Geduld zeigt der Zeit zur dumme Schlabe, in der dumme Schlabe zeigt der Zeit die Geduld. In der Geburt des Schabes zeigt der Zeit an in der Geburt des Netten, in der Netten zeigt der Zeit des Schabes. Sei dies Teure ist alles ein Puzzle. In Joni Arbeit zusammenstellung mit Puzzle, einer quasi in Heimer Seife mit Seite des Kurs. Keine Summe von Jönis, macht Grieche der Arbeit. Sie helfen, als am Volkanen gerne seine Wegen. Volkanen gaat onrieden ein bisschen, also wie verschwimmen nach Geduld. Als Volkanen ein bisschen onrieden in seine Wegen, sei die gewähnt Amish. Sei die hat a magical personality. Ich denke, ich habe letztes Tag Frank von der Bakery auf 50th Avenue, Gabriel in der Schule, jetzt gewähnt wurde. Und Gabriel hat jemand zu retten in die Seite. Gabriel gestanden auf dem Gas und hat um zu weinen. Vor 5 Minuten hat Gabriel geweint. Gabriel, wie sieht ein Mensch, was pusht der Mensch wie Gabriel, soll weinen 5 Minuten auf dem Gas, wenn gerät wegen Seidi, wenn sich gemacht von Seidi. Wir sehen nicht solche Menschen jeden Tag. Es bleibt zu helfen, aber so können Gott ein bisschen gerne sein Wegen, sein Teure, sein Avoide, sein Gunst, Gesuchen, Seidi gehen, a Joint, alle 3. En alle de Teure, was wir lehnen, und alle de Sachen, die schon zusammen in der Schmussoi. Babi soll immer die Gestion beschunnen. Das ist eine Sache, und alle Kinder einiglich, Kinder hier einiglich. Das mal das im Schuh nach dieses Gott zählt, meine Woman. Tovshin Samach Harav
in the English year, that's 2001, Tati went on the trip to Hungary. The young man, his name was the Bianco Gutman, his name is the Bianco Gutman, called up Tati, and he said, let's go into the Yuhrtzeit, in the Seuda, the Kolat Tzadik, the Mordche the Berkovitz. I was a bar mitzvah bocher then, and Tati took me along, together with BBB, best boy Benjamin Berkovitz, the Fete Mechul, Avumi Korn, and Zaidi. We went to Hungary before it was in style. We had a minion of Eindhoven from all over the world. There was a young man, Herschel Goldberg from Australia, a few young lads from Williamsburg. And on that trip, Tati became extremely close with Yankel Gutman. And the organization of Isaini was born on that trip. When they saw the state of the Pesachayim and Kolat visual, they decided to take action, and they did. And Baruch Hashem, the achievement was Berkovitz Ingenen because of our Isaini together with Shmuel. It's in the Shire. We have the Schiet that Bianco Gutman here tonight. I just want to give him a special welcome. After Toshin Samach, Tati went to Budapest and he met her valuable passions. And it was love at first sight. Tati did not stop at the valuable up until he passed away. There's a comment from the Mishpocha that the valuable and Shmuel and Panimiki, that they all came in to the Yuhrtzeit. See the Schiet and the valuable say a few words. Dienstag bei Nacht fahre ich bin rausgefahren von Ungarn und ich hatte Schmies mit der Chaver meine. Ich bin nicht gewiss, dass ich komme, du. Ich bin nicht gewiss von der Yuhrtzeit. Vor 7 Jahren zurück, mit seinem Spruch gewinnt, zusammen mit uns in Tokaj. So haben wir reden mit ihm und Bitom hat gesucht, allein gesucht. Also, ich weiß, was ob ich kenne Mensch, hat gesehen ein Ohr auf ihm, Lichtigkeit auf ihm, das ist gewinn Mordche Berkovitz. Ich habe ihm gesagt, dass ich weiß, dass morgen gehe ich fuhren auf seine erste Yuhrtzeit. Für mich gewinnen sie mehr die Simen auf dem. Also, wir haben die Speakers gesucht, dass der Mord wird allemal gegeben in Hargusche, als der andere Mensch steht mit dem Teufel. Letztes Mal habe ich geredet mit dem Mittwoch, vor seinem Tiere. Hat mir umgeklingen, als weiß, das ist der Mischbuch in Budapest, sehr schwere Matzah. Er will schicken für sein Geld, aber will nicht versuchen, zu sein, nur nicht der Rechem. Wir können es machen, also schicken, also dann soll ich wissen, als wer schickt es und welcher Zweck schickt es. Deswegen wenn der letzte Speak mit mir, mein Speak mit der Mordche. Für damals soll es gemacht nicht nur Tug als in Ungarn, nicht der Mann in der Mordche. Soll es gewinnen, das Mannsein gewinnen, die teuerste Sache. Dort verbringt mit den ungarischen Jiden Schuhe ist lang. Jeder kennt Leute. Der Mord hat ihm geraten wird auf die Welt und die andere Welt. Alles, was Leute jetzt auf der Eulam MS, muss alles für den Mord. Der Mord lernt mit ihm jeder Tag täglich, Schuhe ist lang. Aufgeweckt Leute mitten bei Nacht, damals in Amerika gewesen, ich meine schon in der Evening, ungefähr Leute, die Leute gehen waschen daheim, suchen Moidani, Birka Satoire, ungefähr lernen. Lernt täglich in 2, 3, 4 Schuhe. Ausgelernt Leute, von Alef bis nach Leute dieser Weg, der kennt schon die Gitterstücke von der Jüdischkeit. Das ist gewesen auf dem Rashakur. Das ist gewesen mit Leuten. Er hat gerade Schuhe jede Woche. Schuhe ist lang mit dem ungarischen der WhatsApp. Schuhe ist lang.
kann man sich sein reden mit dem, aber ich meine, es gibt Verlinzen, moiredige Muschel, wie kann uns auskommen ein Mensch, auf jede Sache. Teure, Chesed, Milas Hasudim, wenn es jeder Tchim. Da habe ich das so helfen, von einem Milizioischer, von einem Spruch, hat aufgestellt, der moiredige Dor, Kinder, Einigloch, ihr Einigloch. Seine Milizioischer, von dem Spruch, von der Rebbetzin, und von ihm alle. En hij is zelfs gezocht om gewoon de schoenen maar met Gimmel is je daalt. Ik had toch een ganz alleen gezegd. Viel een langere schmuis. That's not a joke, brother. Came to us as we know the wilde goat like that because het gemoedse weint. Het gehaald met zitters in de hand. En gelukt als aan mitzvah op die wel a few dollars you have tales koeken. If you have can be steufen. The mitzvah is only on this one for a few dollars you have the mitzvah. Next to Welt, a mensch is beginnen van oimet. A mensch leent toide auf die Welt. Die toide steigt hem bij oilem haben, but you don't get more. A mensch starbt, a mensch geht de Welt von der Welt, is beginnen van oimet. Wenn er es hast gebot aus von der Gemüse in Shabbos, darf nie essen und beiß. Ich te sagen, das ist am Kochen, I can't go through the Gemüse. Jeder kann es noch kriegen. Als ein Mensch, was laut in Chidische Teure ist, ein Talmidem lehnen für die Teure, ist ein Beginner, als sei Teure wird, durch sein Loh, und das ist so, dass Teure ist bekeiben. Und wenn das geschehen für eine Zeit, was laut in die Teure ist, hat ein Beginner von einer Heulich, und kann bekommt noch Schaar, auf viele Neulem haben, für die Teure, was er gelassen. Our family was very lucky to have a father as our Talmud Chochem. And we're just as lucky, jeder geredet wegen Yoni, und gemeint, ich habe vergessen, weil I guess it was Ach Chochem. We have a brother like Yoni who works so hard to type up the Gillian every week. And not only the Gillian in the back, we get a few shtickler, 2 shtickler, 1 shtickler from my Shadrudim and the Siva Ot. I guess Tati knew when he called Yoni, Reb Yoni, Yoni was the only boy that got that title. Tati had verstanden, zu wem redt. Because of COVID, to call up Yoni, Reb Yoni, say a few words, then nicht mehr sagen. Stark. I was going to prepare a big drusha, a long drusha, but I was told I could speak for 5 minutes. So I said, for 5 minutes, no point in preparing. But I realized, even for 5 minutes, you got to say something. I'll say 2 things that I saw. I'll say 2 things that I came by when I was preparing the Gilyonis last week. Pashas Vayechi, the Pasha that Tati passed away. A lot of the Musim in the Pasha that remind us that we lost our father. Pusik zog vayid gilurov bekerev uretz. Like the fish, bekerev uretz. Gerade Tati brings there from some soifer. The fish don't live on the earth. Fish live in the water. The pshat is that just like a fish lives in the water, a fish lives on the ground. Is a nest. In the Leben of der Welt is auch a nest, and I think we see that today in current events. So I saw a medrash when I was looking for other things. I just came by the medrash that Diden sind zieglich into fish, because a fish, even though he lives in the water, when he comes up and there's a little raindrops and he catches the raindrops, he's so excited with these raindrops, even though hat doch the ganze Yam, the whole water, but every raindrop that he catches is a oitzer rabbe, and that mamash reminded me of Tati. As much as he learned and as much as he knew, every devar Torah that he heard, every Chedisha Torah was an oitzer, was an enjoyment. And even if you said over, you didn't have to say any Chedisha. You just said over the same Torah that you heard last year, or you said last year. It's not the point to say something new or special. It's a shtickle Torah, the same Torah, aber es ist Torah Hashem.
Another Nikita that I came by last week that really touched me. Self Parshas Vayechi, it says the Shvutim, when Yaakov passed away, the Shvutim came to Yosef and they saw certain changes in Yosef's attitude and they got scared and they said, the Tat had geheißen, Unu Sunu Pesha Lekai Avdevichu, and Yosef assured them that nothing changed. So Tati brings down a very nice piece of Unu Sunu, basically that they were telling Yosef that even though we sold you and with Chazoy Flagas Nefesh ungemacht, but we were the ones who brought you to this Matraige, because the day that we were sold and he came to Potiphar and they had the Nesoy and they said that you should become the Yosef, you should become the Melech b'Mitzrayim. In Nisha days, Yosef is of the Kisa Kuvid, which is Unu. Koidim is no given Unu. Unu is Arya, Neshe, Udam, and durch dem, was Yosef ist beigestanden in the Soyen, ist geworden Sunu. So it's short. Yosef is auch of the Kisa Kuvid. So we're telling him, as Unu Sunu lepeisha avda lekai vichu. Lekai vichu is a shetayves ilav hay yoime. Kama Yosef ikke b'shike. They were telling Yosef, if not for that faithful day of the Bechiris Yosef, which brought you to the Zoyen, was this the gemacht, the Yosef HaTzadik, well, you ain't Kama Yosef. So we were the ones who brought you. Shine Vart. But then Tati Zeichen see from the Yalkut Geshini, the same Nekide, the same Shetayvis, Elekai Lefeisha Avda Elekai Vichu is Shetayvis, Ilav Hayoim Mekama Yosef Niki B'Shike. And attached, the Shvutim were telling Yosef that if you cannot be Moichelos on the Mechilis Yosef, bist du nicht anders wie der Zweite. Kama Yosef Niki B'Shike. Ob die kennst nicht Schmarrn sagen, mit einer Middes und ins Moichel sagen, Kama Yosef Niki B'Shike. And Tati writes V'Doik. Every time Tati writes V'Doik, I always think there must be something there, but usually I don't understand. But here, it hit me very hard. Zamu gemacht Yosef Asach, Agus Nefesh, and Yosef is beigestanden und so, Yosef gewinnt Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, aber mit dem allem, ob kenne ich Moichel sagen, the Brides of the Alle Tsar, is Kama Yosef Niki B'Shike. Samoy Digi Deher. And this reminded me that was Tati's life. Always Mavra Midoisov. Baruch Hashem, we were zoichet to the whole year to give out every week a gillion. And I appreciate everybody who mentioned it, Shai and Chaimaya. And I bring down pieces, even though I don't know what it's talking about. I can't find the cipher. I know that Chaimaya will, a few times Chaimaya found it for me, found the pieces. If I didn't know, if I needed help, Chaimaya has a lot of knowledge, and I really appreciate his help. It was a very, very big undertaking, and I'm not gonna minimize my credit for it, but I must say that this is something that I feel Tati had a gewaltig schis that this should materialize. Al Piderech HaTeva, I don't understand how it was able to come about every week to start again, the pressure that it had. I just know one thing. In the beginning of the week, I had pressure, but at the end of the week, it happened. And honestly, this is not my doing. This is a siyata d'shmaya that Tati had. This shows that his whole life, what he did. There's a certain siyata d'shmaya. There's a famous story of a rich man who wanted to give all his money for tzedukah. And he said after he dies, all his money goes to yeshivas. And the Rosh Yeshivas were begging him, "What's wartet noch in starten? Give the money now." And he says, "No, when I die, it goes to tzedukah, to the yeshivas." And they told him, "It's your choice, but
Lamaisa, what happened in that story is that ein penny ended up in a yeshiva. It was all the money did not go. Why? So gefehlt das Siyata D'Shmaya. Lehepech here, there was a gewaltige Siyata D'Shmaya. This shows what Tati's Shiva was. And it's just a Siyata D'Shmaya that he has, that every piece that we learn, every Torah that we say, that we heard from him is a pekel, it's when we came to Shemayim. I want to thank Mommy for sponsoring the Gillian. And Mommy is one of my biggest Hasidim because she's constantly learning it and trying to understand what it says. And by the way, she understands a lot more than some men understand. Mommy is a Talmud Chacham, she heard from Tati and she knows. And by the way, this week in the Gillian, there is one piece that Tati brings that he heard from Mommy. I don't know if anybody saw it yet, but there is a piece, a nice story. You know which story, Mommy? I guess you'll have to learn through the Gillian. It's the last piece, so you have to learn the whole Gillian to get there. What? This week, in the new Gillian that we gave out, you'll see it. So your name is there. Tati brings down a small story that he heard from you. I myself is a Tati Zanamar, it's Yosef for the whole family and for Mommy. She should see much nachas from all of us. Ad B's girl Tzeidik. Tonight is Baron Gabriel from Toronto, who came together with his wife Zita. I just want to say one point. We have a friendship for many years because Baron Gabriel would come for Shabbosim, and once Tati asked me if he could stay by us. Since then, we stayed in the country together, and we're very strong family friends. Last year, Tati's letzte Shabbos, which was Parshas Vayechi, week before Vayigash, Seuda B'Taivus was on Friday, and Aaron Gabriel came from Toronto to join Tati for Shabbos. The Ken Zainzman at Himmelzach. Tati enjoyed every minute of the Shabbos with him. And that was the Shabbos, we learned the Daf Yomi together. And it was, that was the last Shabbos that Tati was here. It was a gewaldige Schis. And all the Siyata D'Shmaya, we was so close to Tati, and we see the last Shabbos. Then he went home, and unfortunately he was in the Maya. He came back for the next Shabbos. So he came especially to Toronto with his family, and I asked Aaron Gabriel if he could please say something in honor of Tati, and he said he will. So as the final speaker for tonight, we want to give him the honor. Thank you very much, and it's as Shaya mentioned, it was my privilege to spend the last Shabbos in Mordche. It was very much elevating, and I was very much surprised that a few days later, I came back and I was here in the Levaya. So to talk about Mordche, on one hand it's very easy because whatever he did, that was amazing. And on the other hand it's difficult because what to highlight, what was his most underlying characteristic. So I have just one important, actually two stories. One of them is that we spent once the Hanukkah in 2011 in Shaya's house. We stayed there, and one night it was very late, so the door opened and then it was very much cracking, and somebody came in and then went out, came in again, and who was this? It was Mordche. And what did he do? He brought in Vidis 740 spray and sprayed the door because it was very noisy. Actually he was very much taking care of us. Every single time he came us to the airport, he also gave us a lot of, rugalak and this and that, and he always taking care of everybody. And this was very, very special. We still this very day we continue the Torah learning with Zev Pashkes. He's leading it every Wednesday, and
it's an amazing. We have started it with Mordche 20 years ago or so. I do remember it was first the Pannonia conference call, then it was anyway. Eventually we went to Skype. So my last thought, which is very important, and it was very much emotional for me when I was in the Levaya, and one of the speech was told by Yoni, and it's all something very special about Mordche, that he mentioned that of course that every father loves, and every parent loves the children, but it's very rare and not always every single time that the kids are feeling that they are loved. And definitely it was not just true for the family, it was true for us. And we always felt whatever we did, he loved, and he encouraged us and gave us a lot of koyak and help. So I think he was an amazing person. And I met him 25 years ago, and since then, almost every week we had if not just a quick call, how are you, what's happening, and every single time, even if it was just a 2 minutes call, it said at least 30 minutes Torah. So it was amazing, and I'm so grateful that I was so close to him, and you know, it's very emotional. So thank you very much. Oh. Hello? Yeah. It was so. Actually, last Sunday I was in the chocolate store, and you know, I was buying some chocolate, and I was talking to my mother, and she asked, well, we go to the Yuhrtzeit, and she told also over a nice story that, you know, when she was here in the Hanukkah event, that, you know, Mordche took for everybody, gave a present, even to my mother. So there was a raffle at the end, and she told that it was with such a love. He gave it to also all my kids got it, and everybody. So it was very, very emotional. So thank you very much.